right? What it is? তোমার টিনেজ আমার পরে আপাতত এটা হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ তো gravitational lensing কি বলে gravitational lensing is the apparent bending of light when traveling close to a very close gravitational field, right? Remember how we used to say that at a black hole gravitational field is so strong that even light cannot escape it, but you see it doesn't mean that light curves. Light কিন্তু গিয়ে bend করে না. Light appears to bend. কেন? Because the gravitational field parts space-time. Right? So, মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে if you take, let's say, I wish I could find the video to show this to you, but এভাবে চিন্তা করতে হবে. The best analogy that exists is of a white sheet of cloth, let's say, right? একটা সাদা কাপড় টান টান ধরে তুমি ধরে আসো. So the plane that you see is space-time. All right? এখন তুমি চিন্তা করে দেখো এটার উপর দিয়ে তুমি যদি একটা মার্বেল রোল করো মার্বেলটা একদম পুরো স্ট্রেট চলে আসবে এগ্রি আচ্ছা হাউএভার তুমি চিন্তা করে দেখো এবার যে ঠিক এই কাপড়টার মাঝখানে তুমি একটা বোলিং বল রেখে দাও ইউ নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট রাইট একটা বোলিং বল রেখে দাও তাহলে এখন কি আবার পুরো কাপড়টা কার্ভড হয়ে গেল না এখন তুমি যদি ঠিক আগের মতোই তোমার মার্বেলটাকে স্ট্রেট রোল করার চেষ্টা করো ও কি স্ট্রেট আর রোল করবে করবে না ও কিন্তু কার্ভ হয়ে যাবে and that is exactly how light curves so light নিজে প্যাথ যে চেঞ্জ করার চেষ্টা করছে সেটা না ও যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ওই রাস্তাটাই ব্যাকাই গেছে রাইট আর ওই এফেক্টটাকে আমরা বলছি gravitational lensing right okay wonderful so scientists their understanding and discovery of gravitational lensing has led us to some very interesting conclusions. For example, this is a very rudimentary description, right? So let's say that আমার লাইট এইভাবে সোজা যাওয়ার কথা বাট ও যদি একটা ব্ল্যাক হোলের পাশ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন ব্ল্যাক হোলটা করে কি আশেপাশে স্পেসটাকে বাঁকায় ফেলছে সো এই জন্য যে লাইটটা তোমার এই ফিল্ডের ভিতরে পড়ে গেছে ওরা সোজা যাওয়ার কথা সোজা না গিয়ে কার্ভ হয়ে গেছে See, so this apparent change in path that the light takes is called gravitational lensing. Agreed? Okay. Sir, I had a question. Go ahead. Sir, could you explain why you said that it was apparent and not, the exact thing? Apparent মানে আসলে তুমি লাইটের পার্সপেক্টিভে যদি চিন্তা করো, you see the light doesn't know that it is bending. তাই না? এই জন্য আমরা apparent বলছি। তুমি as an observer, third party observer তোমার কাছে এটা মনে হবে বেন্ড হচ্ছে তাই না রাইট দিস ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম লেটস সে একটা গাড়ি সোজা যেতে যেতে স্টিয়ারিং হুইল টার্ন করে ঘুরলো সো ইউ সি ও যদি টার্ন করে ঘুরে তাহলে দ্য পারসন ড্রাইভিং দ্য কার নোজ হি ইজ বেন্ডিং ইউ অ্যাজ আ থার্ড পার্টি অবজারভার অলসো নো হি ইজ বেন্ডিং বাট এখানে কিন্তু জিনিসটা সেটা না হ্যাঁ শিওর new student? You're an external mock candidate or for? Oh, okay. Yeah. Go ahead. Oh, so you have friends. Very nice. আমিও আমার ক্লাসে এসে এত খুশি হই না উনি যত খুশি হয়েছে মামনি কি নাম আপনার সামান so বোঝা গেছে জবাব Yes, sir. Okay, perfect. So, now a gravitation lensing একটা effects থাকে, right? Now, let's say that there is a star, a red giant or a red supergiant that is located at this space, somewhere in space. ঠিক আছে? Space-এ কোনো একটা জায়গায় ও এখানে located. এখন ওর যে লাইটটা emit করে, এই লাইটটা ক্রস করার সময় if it encounters a black hole, what does that light do? Instead of going straight, it curves. Now imagine that ও যখন কার্ভ করে আমার আর্থ যদি এখানে থাকে আর আমি এই লাইটটা আর্থে রিসিভ করি কোন একটা টেলিস্কোপ দিয়ে আমি এই লাইটটা রিসিভ করি as the receiver I have no way of knowing that lightটা বেন্ড হয়ে আসছে কিনা am I right
to me, it will appear as if the light is traveling in a straight line. Right? So which means that I can now extrapolate using our mathematical knowledge of luminosity and distance and whatnot. আমি যদি এই লাইটটাকে প্রজেক্ট করি, আমার ক্যালকুলেশনস বলবে that the red giant is here, which is absolutely incorrect. তাই না? So এই কারণেই তোমার এই gravitational lensing is also a third way of identifying a black hole. Right? কিভাবে? Any ideas? How can we use this lensing concept to identify the presence of a black hole? Simple. Earth যদি let's say ঘুরা আরেকটা পার্সপেক্টিভ দিয়ে তুমি এই লাইটটাকে দেখো. Right? So let's say if the earth somewhere rotates here and then comes here. এখন তুমি এখানে তার এখন লেন্সিং হবে না, হবে? এখন তো তুমি স্ট্রেট লাইটটা পাবা. So দুই জায়গা থেকে তোমার যদি মনে হয় the red supergiant is at two different places, what does that mean? That means কোথাও না কোনো একটা জায়গায় গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং হয়েছে, তার মানে আশেপাশে একটা ব্ল্যাক হোল আছে। একটা হচ্ছে if you can identify a supernova explosion. So একটা supernova explosion, type 2 supernova explosion মানে there is a big probability that ওখানে একটা ব্ল্যাক হোল হয়েছে। Okay? সব সময় বাইনারি সিস্টেম হয় না। রিমেম্বার আমরা বলেছি সুপারনোভা এক্সপ্লোশনে if the core remnant is of a certain size, it is either a neutron star or a pulsar, আর যদি slight larger core remnant হয় তাহলে ব্ল্যাক হোল। রিমেম্বার? সো চান্সেস আর যদি একটা টাইপ 2 সুপারনোভা হয় তার মানে ওখানে আশেপাশে একটা ব্ল্যাক হোল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নাম্বার 2, the কি বলবো, the presence or the identification of an event horizon. Remember? যখন event horizon হয়, we know that there is a black hole somewhere in the middle. And this is method 3. Absolutely. এই position থেকে, right, due to gravitational lensing, notice the actual position of the star is not known to you, right? You only predict this, which is the apparent position. And let's say solar system এর কোনো এক মানে মুভ করে তো। So let's say Earth এখন এখানে, এখন আর্থ যদি এখানে হয়, এই স্টারটার লাইট এখন এদিকে আসবে and it will not be subjected to lensing. এটা কিন্তু স্ট্রেট আসবে। সো স্ট্রেট যদি আসে তাহলে এখন তুমি চিন্তা করো সেম স্টার তোমার দুইটা পজিশনে ডিফারেন্ট স্পেস অকুপাই করছে না? সো তার মানে ইউ নো দ্যাট কোন একটা জায়গায় গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং হয়েছে, তার মানে আশেপাশে এখানে একটা ব্ল্যাক হোল আছে। হ্যাঁ, because otherwise তো আমি বলতাম নিউট্রন স্টারের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড is strong enough to bend light, but it is not. হ্যাঁ না, ব্ল্যাক হোলের বাইনারি সিস্টেম হতে পারে। This is good? Just yes. পাশে একটা ব্ল্যাক হোল আছে, তার পাশে একটা স্টার আছে, মানে লাইটটা এত বেন্ড হইছে যে মনে হচ্ছে আরেকটা স্টার, মানে একই স্টার এখানে রিফ্লেক্টেড হয়ে আছে। মানে hypothetically of course, মানে এরকম বাট আমরা অবজার্ভ যদি করতাম তাহলে it would have been phenomenal, right? Right? Okay. হ্যাঁ, না, it's space. স্পেসিফিক জিওমেট্রিক্যাল শেপ তো আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো না তোমার জন্য, দেন এটা সম্ভবই না করা, বিকজ দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক জিওমেট্রি। অলরাইট, সো ফার সো গুড। তাহলে লেন্সিং বোঝা গেছে? শিওর? নো কোয়েশ্চেনস? ওকে, লাকি ফর আস। লেন্সিং নিয়ে অনেক ক্যালকুলেশনস থাকে, বাট এটা আমাদের সিলেবাসে নাই। বাট আমাদের এই কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটিটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্য আইডিয়া দ্যাট গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং এর কারণে, right, stars may not be where they appear to be. তাই না? এই প্রশ্নটাই তোমাদের করবে 3 মার্ক, 4 মার্ক, 5 মার্ক, right? যে some scientists predicted that star 33/42-29 was found এত parsecs away, right? But পরে আবার 6 মাস পরে বাইরে হয়েছে that it is this one, account for this difference. তাই না? সো তখন ইউ উইল ডিসক্রাইব দ্য প্রসেস অফ গ্র্যাভিটেশন, রাইট? তারপরে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে এইটার এই অ্যানোমালির কারণে হোয়াট ইজ দি প্রেডিকশন দ্যাট অ্যাস্ট্রোনমার্স মেক, তখন ইউর অ্যান্সার উড বি
there is a possibility that there is a strong gravitational field which belongs to a black hole. Right? Typical stuff. All right. All good? Very nice. So আজকে we are going to do something. ফারিহা, তুমি কেমন আছো মামুনি? আলহামদুলিল্লাহ স্যার। তাই, আলহামদুলিল্লাহ। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেছো। হ্যাঁ, এই অবস্থা কেন তোমার? হ্যাঁ? All right. So we will start with the fate of the universe. Right? And this is going to be our final topic. The fate. নিজের ফেটের নাই খবর। ইউনিভার্সাল ফেট নিয়ে আমরা পড়ে আছি। আমাদের হাতে কত সময়? Okay. So the fate of the universe depends on an astronomical concept called the critical density of the universe. ঠিক আছে? So let's just write about what the critical density is, and then we'll talk about what it is. Right? আগে define করি, তারপর লিখি। Critical density by definition is the density at which the universe is expected to stop expanding. মানে এই density reach করলে we are expecting that the universe is not going to expand anymore. ঠিক আছে? Right? আচ্ছা। Calculation for critical density is this right here. 3 Hubble's constant squared divided by 8 pi g. What is g? Universal gravitational constant. Right? Now it is obvious then that the critical density of the universe must somehow be related to the Hubble's constant. Then it is obvious. Can you tell me why I am saying this? Manara, hello. Why is it obvious? Because last class we used Hubble's law to find the age of the universe. তাই না? So তার মানে কি আমার ইউনিভার্স যত এক্সপ্যান্ড করবে, যত টাইম যাবে সে তত এক্সপ্যান্ড করবে, যত এক্সপ্যান্ড করবে তত আমার Hubble's constant চেঞ্জ হবে, right? Which is যেহেতু ভলিউম বাড়ছে, তার মানে the density should be related to it. So now we know how. It is directly proportional to the square of the Hubble's constant. তাই না? So the আপাতত তোমার critical density value আমাদের এটা আসে 123 into 10 to the power minus 26 kg per meter cube. Initial না current. So তার মানে critical density value change হচ্ছে. Imagine how flimsy the entire theory is. Right? Huh? Based আমাদের রেজাল্ট করা মানে ইয়ে নেই এখানে যেমন ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার উই ক্যান মেক ইনস্ট্রুমেন্টস এই স্পেস এ তো আমাদের কন্ট্রোলে গেছে জাস্ট বি অবজার্ভ লিখছো? আচ্ছা, এই যে ফর্মুলাটা লিখেছো, this is for the sole purpose of you going to school and flexing. ঠিক আছে, রাইট? এটা তোমাদের সিলেবাসে নাই, এটা ক্যালকুলেশন আসবে না, বাট আমার কাছে মনে হয় as an A2 student you should be familiar with this, right? Okay, so but once we assign the fate of the universe to a particular value, তাহলে now there মানে আমার পুরো ফেটটা can now be মানে restricted to only 3 possibilities. Possibility 1, what happens when the density of the universe is larger than the critical density? What happens when it is equal to the critical density? What happens when it is less than the critical density? এর বাইরে তো আমার আর কোনো পসিবিলিটি নাই, রাইট? সো আমাদের লাইফটা একটু সহজ হয়ে যায়। Online people, are you following this? Right? Please ask questions, all right? So again, আমরা বলছি যখনই আমরা ক্রিটিক্যাল ডেনসিটির উপর বেস করছি the fate of our universe, আমরা বলছি তার মানে আমাদের পসিবিলিটি মাত্র 3টাই, রাইট? ডেনসিটি গ্রেটার দেন দ্য ক্রিটিক্যাল ডেনসিটি হলে কি হবে, ইকুয়াল টু হলে কি হবে,
less than হলে কি হবে? Fair enough? Okay, wonderful. So তাহলে let's look at what happens when yes. কোন দুইটা? না আমি তো বলি নাই তোমার ভ্যালু লাগবে না, আমি বলছি ফর্মুলা লাগবে না। ভ্যালু লাগবে না জানা। বলো। আমরা আগে পসিবিলিটি গুলো দেখি, তারপরে we'll get into that discussion. Right? And it's going to be a very interesting discussion, I promise you. Subha, Mamuni, we're talking about the universe here. The universe. Come on. Even if you're not interested, fake it. Okay. So, the first is the density of the universe is less than the critical density. This is being streamed, so you already have one. Okay. So, the density of the universe is less than the critical density. We say that the universe is going to expand forever. Yes, it is going to expand forever and ever. Right? And a concept আমরা নাম দিয়েছি the open universe concept or the Big Bang theory. Remember the Big Bang started from singularity, poof, explosion occurred, everything ran, and it is still running. So scientists predict then that আমার এই critical density থেকে যতদিন পর্যন্ত আমার ইউনিভার্সের ডেনসিটি কম হবে, it will continue to expand forever and ever, right? And this open universe model is a direct proof of the Big Bang. Right? Because common sense tells me if the universe is expanding forever and ever, if you press the rewind button, then what happens? Yesterday it was smaller. Day before yesterday was slightly smaller, and now go all the way to the beginning of time. Choto hoite, point of singularity. And that is exactly what the Big Bang says. The universe started from a point of singularity. So, our open universe concept is a proof that the Big Bang occurred. Right? Second evidence that Big Bang occurred, এটা আমরা O levels এ করে আসছিলাম, was the presence of CMBR, cosmic microwave background radiation. Do we remember what CMBR was? No? Okay. You didn't do O levels? Right. Who can tell me what CMBR was? Come on, even if there's a vague recollection. It doesn't have to be 100% correct. Online people, participate. এতগুলা মানুষের ক্যামেরা অফ কেন? সবগুলোরে বাইর করে দিব কিন্তু। ক্যামেরা অন করো। হ্যাঁ। This is microwave radiation that's coming from everywhere. It is just microwave radiation that is coming from everywhere. But how is that evidence of Big Bang? Can I uniform to the Nah. So close. So incorrect at the same time. It's amazing. All right. So the idea was that when the universe started, right, energy যখন release হয়েছে, a lot of energy was released. So তার মানে the photons that were created and released had very high energy. Our high energy মানে very high frequency. Our frequency high মানে very short wavelength. তাই না? So at the beginning of the universe, all the photons were high energy photons. তার মানে they had very short wavelength. And now, since these photons have been traveling for billions and billions and billions of years, right? Amar redshift er karone, ei wavelength gulo lomba hoite, scientists predicted that they should now be in the microwave range. Right? So this was a mathematical model kintu. Emon na je amra age detect korechi. Age mathematical astronomers তোমার ক্যালকুলেশন করে বের করছে যে বিগ ব্যাং যদি আসলে হয়ে থাকে তাহলে যে হাই এনার্জি ফোটন গুলো at the point of creation রিলিজ হয়েছিল ওগুলো after billions of years of travel ওদের ওয়েভলেন্থ বাড়তে এখন মাইক্রোওয়েভ রিজনে থাকা উচিত and then when we started detecting microwave radiation from all directions আমাদের আর্থ বেসড টেলিস্কোপস আছে আমাদের স্যাটেলাইট বেসড টেলিস্কোপস আছে
when we started detecting this background radiation from all directions, তখন আমরা বলতে পারছি যে না তার মানে this is true, right? The universe is in fact emitting background radiation, which is in the microwave range, just like we predicted. So that is now one further evidence in support of the Big Bang. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে যে টেক্সট বই কিন্তু সবসময় সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট হবে, ওটা ভেরিফাইড হবে, তারপরে টেক্সট বইয়ে আসে, তাই না? So as far as we are concerned, the Big Bang happened. Text book. But Big Bang was debunked about 8 months ago. ঠিক আছে? হ্যাঁ, বাট এটা এখনো এত ফেমাস কেন হয় নাই? বিকজ ইউজুয়ালি তোমরা যখন একটা লং স্ট্যান্ডিং অ্যাকসেপ্টেবল একটা থিওরিকে ডিবাঙ্ক করো, তখন ওটাকে রিপ্লেস করতে হয় উইথ আ মোর ভায়াবল অপশন, বাট দের ইজ নো ভায়াবল অপশন ইয়েট। এই জন্য আমরা ফুললি ডিবাঙ্ক বলতে পারি না। হ্যাঁ, আই উইশ ওইটা যদি আমি জানতাম আমি এনে থাকতাম। Right? All right, moving on. একজন তো আর হয় না বাবা, এটা তো তোমার গ্রুপ অফ মানে physicists. আগে যেমন it was very easy, you know, for a scientific discovery or a scientific invention to be named after one single person. But এখন তোমার এত বেশি collaboration হয়, so একজন বলাটা difficult. For example, black hole যে ফটো নিছে, কে নিছে? There was this one female astronomer, I forget her name, right? But problem is যখন ওকে congratulations করার জন্য সবাই বিভিন্ন টাইমস ম্যাগাজিন এটা সেটা ফোন দিছে, you know, she ended up saying it took 1000 physicists 8 years of research and calibration to take that one photograph. Why are you thanking me? So বিষয়টা হচ্ছে ওরকম, বুঝছো না? So এখন আসলে ওই সিঙ্গুলার হয় না, it's usually a team or a collaboration of different countries. All right, next. What happens when the density is equal to the critical density? এখনো হয় নাই, but যদি হয় তাহলে আমাদের প্রেডিকশন কি? আমাদের প্রেডিকশন হচ্ছে that as we approach the critical density, the expansion of the universe will start slowing down. It will slow down, slow down, slow down, slow down, and eventually will become stagnant. Yes, so pretty much like a balloon. Right? Initially তুমি যখন একটা বেলুন ফুলাও, ও খুব র্যাপিডলি ফুলে, তাই না? ধরো ওই যে হিলিয়াম বেলুন দেখছো কোনো সময় ফুলাতে, রাইট? You push it into the helium, yeah, you switch on the nozzle and বেলুনটা খুব র্যাপিডলি তোমার এক্সপ্যান্ড করে. That is Big Bang. But then towards the end, as the balloon fills up, what happens? The expansion slows down, right? And eventually when you shut off the gas supply, it becomes static. So that's exactly how we think the universe is going to behave if its critical density hits, or if its density hits the critical density. Fair enough? Huh? Bolo? Bolchi. Not yet, because there's another one coming. Yeah. But yes, this could be a viable alternative. Absolutely. Huh? Huh? Bolo? Kar question chilo? Huh? Stop হচ্ছে না, আমরা প্রেডিক্ট করছি। এখনো কিন্তু all data suggests that the universe is expanding at an exponential rate. এখনো পর্যন্ত কিন্তু, right? ওই যে remember Hubble's law, V is equal to hd, the further the stars are, the faster they are traveling. ওটা কিন্তু এখনো acceptable, and it is empirically true. Experimental data suggests that the universe is still expanding at an exponential rate. But this is theory. আমরা বলছি eventually যখন critical density equal হয়ে যাবে, তখন what happens? The universe will slow expansion and then eventually become static. ও বলছি আমি আস্তে আস্তে, রাইট? তো এটা নামটা দেখলেই বুঝবা, রাইট? ওকে, সো যখন এটা তোমার এইভাবে এক্সপ্যান্ড করতে করতে থেমে যায়, we call it the big freeze or heat death. See if that makes sense. Why do you think we are calling this model heat death? The mass energy duality of our universe is limited.
So তুমি যখন একটা জিনিস, তাই না, তুমি যখন এক্সপ্যান্ড করতেছো, তার মানে কি আমার এনার্জিটা ইজ গেটিং স্প্রেড আউট। তাহলে যত স্প্রেড আউট হচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে, আমার আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমার অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অ্যাভেলেবল কমে যাচ্ছে। and kinetic energy কমে যাওয়া মানে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার কমে যাচ্ছে। তো তার মানে eventually you would have reached such a size that effectively the total energy at any point would tend to zero, right? ঠিক আছে, so 10 to 0 মানে 10 to absolute zero, এই জন্যই হিট death or the big freeze. Does that make sense? Then আমার যে ফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আছে, এই এনার্জিটাই যদি আমি এখন স্প্রেড করতে অনেক বড় করে ফেলি, তাহলে যে কোনো একটা গিভেন পয়েন্টে আমার এনার্জির অ্যামাউন্ট নেগলিজিবল হয়ে যাবে না? আর থার্মাল এনার্জি যদি নেগলিজিবল হয়, আমার টেম্পারেচার ফলস টু অ্যাবসলিউট জিরো, রাইট? তো এই জন্যই আমরা এটা নাম দিচ্ছি দ্য বিগ ফ্রিজ, অর উই আর কলিং ইট হিট ডেথ, ফ্যান্সি নেমস। তাহলে বিগ ফ্রিজ নাম শুনলে আমার মনে হয় ওই যে, মনে আছে ব্যাটম্যানের একটা ভিলেন ছিল যে, হ্যাঁ, যে আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার ছিল না ইন দ্য মুভি, মিস্টার ফ্রিজ না কি ফ্রিজ? All right. So far so good? Yes. Choose. Yes. So তার মানে the third possibility হচ্ছে, if আমাদের ইউনিভার্সের ডেনসিটি exceeds the critical density that we calculated, তখন the universe is going to collapse onto itself. Just like তোমার বিগ ব্যাং অনুযায়ী ও এক্সপ্যান্ড করেছিল, এখন বিগ ক্রাঞ্চ অনুযায়ী ও কোলাপস করে যাবে। এই জন্য এটা নাম বিগ ক্রাঞ্চ, রাইট? So the idea is that এই যে তুমি হিট ডেথের কথাই চিন্তা করো, universe expand করতে eventually expansion slows down and then it stops. But then our heat death হতে পারে, but understand there is an infinite amount of gravitational forces still available in the universe, because কত matter particles আছে না, and we know gravitational forces do what? They attract each other, they pull stuff towards each other. So which means there is a third point of view that says that yes, we admit that ঠিক আছে তোমার expand করতে big freeze হবে, but then that is not the last stage, that is just temporary, because eventually gravitational forces will cause the particles to start coming towards each other. You know, just like তোমার planetary মানে nebula যেভাবে ফর্ম হয়, hydrogen accretion in stars যেভাবে হয়, right? ওরকম particles are going to start collapsing towards each other due to gravitational force, and then eventually all collapse back into singularity. And then maybe another universe, you know, starts in its place. Who knows? Hey, apparently there is a big, strong support for multiverse theory, thanks to MCU. So, আমরা যখন কলেজে ছিলাম, রাইট, ওয়েল কলেজ অ্যাপ্লিকেশনস করছিলাম, সো তখন একটা পার্টিকুলার কলেজের একটা অ্যাপ্লিকেশন এসে ছিল that art inspires what science puts into being, right? So এটা নিয়ে একটা আমার কলেজে এসে was this, and it is obvious, right? যেমন you start from Leonardo da Vinci and then you know you go through different scientists, they've always been inspired by art. There are actual theoretical and experimental physicists who are developing theory and develop experiments to prove the multiverse concept that was put forth by MCU. So art inspires what science puts into being. Think about this, right?
So in some multiverse, then you guys are smart. No, I'm kidding. So, oh, gosh, snap. Did I say that out loud? Anyway. তাহলে big crunch বোঝা গেছে? Right? 3 possibilities, all based on 3 values for critical density. Right? But of course, there are big holes, big gaps in all these theories. For example, universe আসলে যদি বড় হইতে হইতে আমরা big freeze কি বলে যত তুমি expand করছো তত তোমার এনার্জিটা dissipate হচ্ছে নাকি the energy যদি dissipate হয় the universe is supposed to slow down. Yes, তাহলে isn't that true right now as well? Shouldn't the universe be slowing down because the finite energy is being spread over a larger space? But it's speeding up. Experimental evidence shows that যত distance বাড়ছে তত আমার particles এর velocity বাড়ছে তার মানে the universe is not only is it expanding, it's expanding at an exponential rate. But how is that possible? If energy is finite and energy is decreasing at specific spaces as the universe expands, then it should be slowing down. Not in the future, but from right now. কিন্তু এখনকার empirical evidence tells me that it is expanding exponentially. তার মানে something must be propelling this expansion. তাই না? Something, we don't know what it is. But something must be propelling this expansion. Since we don't know what that something is, we call it dark energy. Ooh. Dark energy. Right? আমরা জানি না এটা কি, and please understand this is not মানে I have a lot of students who asked me this previously. Just is it something like matter এর যেরকম anti matter এটা কি এনার্জির anti energy? না না, we don't know what it is, right? But there is a hole in our theory and we figured that the best way to plug that hole is to create something that we know nothing about, right? So online people, does that make sense? Sheran, I know you look deeply disappointed, Baba, but that's how science works. ঠিক আছে, তুমি মন খারাপ করো না, ঠিক আছে, it gets better. All right. So far so good? Yes. আমি মনে করছি কি সাইন্টিফিক প্রশ্ন করব, ইস্যু লাগে পুরোটা লাগবে না হাফ লাগবে বক্স কেন এতগুলো কিছু কি করবে some odd different diagrams we understand what dark energy is then. It is not something we understand, but we use it to explain this exponential expansion of the universe, because conventional theory tells us that the universe should not be expanding like this. Right now, online peeps? Shudipta, all good? Yes, sir. Okay. Wow. 2 বছরে ফার্স্ট আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনছি। All right. So, dark energy যদি থাকে তার মানে নিশ্চয়ই ডার্ক ম্যাটারও কথা হচ্ছে। মানে and then it turns out that actually dark matter does exist, right? Because I don't know if you remember, but which a Transformers মুভিটাতে which a dark matter drive দিয়ে তোমার মনে আছে সবগুলো হিসেবে রেখে দেন হ্যাঁ সাইবারট্রন রিক্রিয়েট করার জন্য রিমেম্বার ওই যে স্পেসশিপ দিয়ে যে হিসেবে অপটিমাস প্রাইমকে নিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে চায় very scientific activity. Yeah, moons and lights, right? No. All right. So, dark matter concept কোথা থেকে আসে, right? Now, আমাদের তো আসলে সায়েন্টিস্টদের অনেক হাতে সময়, তাই না?
So The real thing. আচ্ছা, let me ask you something real quick. আমাদের সোলার সিস্টেমটার নাম কি জানি? Wait, আমাদের আচ্ছা। solar- ও সরি, আমাদের গ্যালাক্সির নাম। Just- আচ্ছা, and ওইটার কি শেপ এ আছে? It is a spiral shape. So I will attempt to draw a spiral shaped galaxy. Right? আচ্ছা, okay. Now, এই spiral shaped galaxy তে মাঝখানে কি আছে? There's a black hole or a quasar or whatever you want to call it, right? Okay. So এটা আমরা একটু এখানে দিই. This is our quasar. This is our spiral galaxy, right? আমার home. Okay. Now, এই Milky Way গ্যালাক্সিটাতে রাইট দুইটা আর্ম আছে. Where is our solar system located? Do we know? It is about 2/3 away from the center. যেকোনো একটা আর্মের about 2/3 away from the center. This is home. মানে solar system. Our this is what Jadoo would say. Okay. So, এখন here's the thing. আমার এই massive একটা solar system spiral করছে. Unit 4 tells us for objects to spiral, they are what? Experiencing centripetal force. Rotate করছে about this common center. ওরা যদি এদিকে ঘুরছে তাহলে centripetal force. তাই না? Okay. The resultant centripetal force, I should add, because এখানে তো source অনেকগুলা, তাই না? Billions upon billions of stars. অনেকগুলা gravitational force field, right? So the resultant centripetal force is acting towards the center. We agree? The source of this force, again, is all the gravitational forces of every single particle in the in this galaxy. Agree? From the single hydrogen atoms, যেটা এখনো তোমার accretion হচ্ছে, right, to the heaviest of the black holes. সব কিছুরই তো একটা gravitational field আছে, আর ওইটার পুরো cumulative gravitational field is providing this centripetal force. Agree? Except that's not true. Huh? না, কেন এটা হবে? ওইটা significantly stronger হতে পারে, but that's not the only one. তাই না? Right? But except when scientists attempted to calculate this resultant gravitational field that provides this force, they found out it is negligible. মানে আমার এই পুরো সোলার গ্যালাক্সিটাকে স্পাইরাল করতে যা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড লাগে বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স লাগে, সব ম্যাস কম্বাইন করার পরেও the gravitational field is not enough. See what the gravitational field we need for the Milky Way to spiral, right, is significantly larger than the combined gravitational force of all the matter particles in the galaxy. তো তাইলে ও স্পাইরাল করে কেমনে? ও তো ছুটে ছুটে দৌড়ে যাওয়ার চলে যাওয়ার কথা না? তার মানে there must be something that provides the rest of the gravitational force, and since we don't know what that something is, we call it dark matter. এগুলো তো ক্যালকুলেশন বেস থেকেই আসতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, of course, শোনো, যে কোনো scientific theory when in its infancy is riddled with mistakes. And then somebody else has a bright idea, and then somebody comes up with better techniques, somebody comes up with better instruments, and of course, এটা আপডেট হতে থাকে। তুমি অ্যাটমের কথাই চিন্তা করো না। 100 বছর আগে যারা তোমার এই যে about 150 years ago যারা তোমার আসলেই কেমিস্ট্রি এবং নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে কাজ করা শুরু করছিল, ওরা কি এই কারেন্ট স্ট্রাকচার অফ দি অ্যাটম জানতো? তো তাই বলে কি ওরা যখন এটা শিখছে ওটা মিথ্যা শিখছে? না, ওরা লিমিটেড নলেজে শিখছে। That's what we are doing as well. Yes.
ক্যালকুলেট করলাম mv স্কয়ার বাই r দিয়ে আমরা ওমা ভি তো মেজার করাই যায় রেড শিফট দিয়ে আমি ভি মেজার করতে পারি না রাইট হ্যাঁ ভি মেজার করা ইজ ইজি রাইট আর এস্টিমেট করছি তোমার লুমিনোসিটির ডিসটেন্স দিয়ে তাই না মানে of course you understand right there are huge large levels of tolerance here তাই না okay online people so far so good Sir, I had a question. হ্যাঁ বলো না প্লিজ Sir, আমরা যখন আর্থের ভেলোসিটি বা সানের ভেলোসিটি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স এ মেজার করি with respect to other planets, তখন কি ডার্ক ম্যাটার অ্যাকাউন্টে নেই না? হ্যাঁ তাহলে আর না But sir, the majority of our galaxy is made of dark matter, right? So it আমরা should have an আবার effect. ডিস্টেন্সেস মেজার করি লুমিনোসিটি মেজার করি with respect to our sun but when it comes to the spiraling of the galaxy taking মানে everything with the earth as the perspective or our sun as the perspective would yield incorrect answers তাই না কারণ আমরা তো সেন্টারে নাই So, sir, so we don't apply centripetal formulas to, large masses. Is that correct? আবার বলো So we don't apply centripetal ideas to large masses to calculate their velocities or acceleration or stuff like that. yeah of course right and all like I said with with a pinch of salt because you have to allow for large levels of tolerances here right na? Got it, sir. Maisha, is that you or is that a picture of you that's still I don't see you blinking oh there you are acha na ঠিক আছে okay yeah bolo common center of rotation বের করতে পারি না অনলাইন common center of mass the common center of rotation তাই তো সেন্টারটা হ্যাঁ ওখান থেকেই তো করবো হ্যাঁ ও বলছে যে আমরা যেহেতু ডিস্টেন্সেস সবসময় আমাদের সান থেকে মাপি তাহলে এখানেও কি আমরা আমাদের সানটাকে সেন্টার ধরে করছি কি আমরা বলছি যে না আমাদের সানটা ক্যান বি দ্য রেডিয়াস তাই না ফ্রম দ্য সেন্টার বাট আমার এই পুরো জিনিসটা তো এটার উপরে স্পাইরাল করা the mass distribution of same থাকে আমার ম্যাস ডিস্ট্রিবিউশনও সেম না ওই জন্যই তো বললাম হিউজ লেভেলস অফ টলারেন্সেস হ্যাঁ হ্যাঁ অফ কোর্স ডিস্ক গ্যালাক্সিস আছে না তো নাসা সুবিধা হ্যাঁ এই যে জেমস ওয়েব তা available ও হাবলিও আছে হ্যাঁ হাবলি তো কাছের গুলো or maybe we should ask ChatGPT না ভুলবা আছে এই যে দেখো see the different types of galaxies see এই যে spiral distinct দেখা যায় এই যে দেখো ডিস্ক হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর এই যে ডিস্কও আছে যেটা কিছু কিছু ডিস্ক স্পিন করে এই যে দেখো এটা কি রাইট মানে এটা যদি স্পিন করেও ইট ইজ নট ইউনিফর্ম অ্যাজ আ স্পাইরাল অর আ ডিস্ক গ্যালাক্সি রাইট রাইট এই যে তার মানে এটা কথা চিন্তা করো এটা কথা চিন্তা করো দিস আর নিউলি ফর্ম গ্যালাক্সিস যেটা এখনো ম্যাচিওর না মাত্র হচ্ছে না রং বেরঙের দেখলা স্যার কেন ও সাদা লাল নাই ও হ্যাঁ বলো স্যার এগুলা অনেক হেভিলি এডিটেড না হ্যাঁ অফ কোর্স এই জন্যই মানে কেন রং বেরঙের ওটারই অ্যান্সার দিচ্ছি না যে আন্ডারস্ট্যান্ড that all these images that you see 99% are false positive images false positive images মানে হইতেছে যে আমরা ইচ্ছা করে এটার ভিতরে কালার দেই তাই না আমরা কালার দেই so that we can differentiate the differences between temperatures এই ঠিক আছে সো তুমি দেখবা আউটার এজেস গুলো একটু রেডিশ হয় তার মানে ওখানে আমার টেম্পারেচারটা কম as you come towards the center it's brighter it's bluish whitish এইসব কালার সেখানে টেম্পারেচারটা is extremely high চেঞ্জ তো খুবই কম Right. বেশি কি করা প্রেসার করা হ্যাঁ yeah. ঠিক আছে well দেখেছো so this brings me to an interesting situation oh by the way yeah you're done so which means আজকে অ্যাস্ট্রো শেষ হয়ে যায় কালকে মক তাহলে কি আমরা অ্যাস্ট্রো দিতে পারি না তানজিম কেন why not সময় লাগে না
স্যার ফার্স্ট মকের আগে কি আসলে শেষ হবে? আমি বলছি যদি না হয় তাহলে ফার্স্ট মকে দিব না। Right? মানে আমরা তো শেষ করেছি। Sir, হ্যাঁ বলো। sir, Unit 6 এর জন্য কি পড়বো? হ্যাঁ ইউনিট 6 এর জন্য কোশ্চেন পেপার সলভ করো না। ইন অল ফেয়ারনেস আগামীকালের ইউনিট 5 এ কিন্তু অ্যাস্ট্রো আসতেছে না, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ মানে এসেনশিয়ালি an entire extra week to study up and hone your astro skills, ঠিক আছে? সো কালকের ইউনিট 5 is going to be limited to all the other topics except astro. ও মানে স্যাটারডেতে আর কি, সরি স্যাটারডেতে। হ্যাঁ ইউনিট 6 এও আসবে না, অফ কোর্স নট। আর ইউনিট 6 এ যদি আসেও ওইটা উইল বি ক্যালকুলেশন বেসড, যেটা তোমাদের করতে পারা উচিত। বিকজ ওয়াইনস ল ক্যালকুলেশনস, লুমিনোসিটি ক্যালকুলেশনস এগুলো তো আমরা একদম শুরুর দিকে করছি। হ্যাঁ কি ফর্মুলা বুকলেট মানে এটা আবার কি জিনিস? এগুলো কি ফর্মুলা বুকলেট? শোনো টিনু মামুনি, আমি একটা কথা বলি তোমাকে। আমি তোমরা যেদিন A2 ফার্স্ট শুরু করেছিলে, রিমেম্বার আই টোল্ড ইউ গাইস দ্যাট ইউনিট 4 শেষ করতে স্ট্রাগল করবা, মনে আছে? রাইট? কালকেও স্ট্রাগল করবা, আই গ্যারান্টি ইউ। এখন তুমি ইফ ইউ আর টেকিং টাইম অ্যাওয়ে ফ্রম ইউর অ্যাকচুয়াল এক্সামস ফ্লিপিং থ্রু দ্য ফর্মুলা বুকলেট, তুমি জীবনেও পেপার শেষ করতে পারবে না, রাইট? আর আমি যদি ফর্মুলা বুকলেট দিয়ে দেই তাহলে হবে কি, তোমরা ফর্মুলা গুলো শিখবা না। সেই জন্য আমি ফর্মুলা বুকলেট দিব না। Oh, by the way, please bring your own calculator. I'm just saying. মানে এইসব মকের দিন আমার মনে হয় এখানে যে আমাদের গেট আছে না ছোট্ট ক্যান্টিনটা, ওটা ক্যান্টিন সরাই দিয়া এই ক্যালকুলেটর, কলম, স্টেশনারি, একটা ছোট্ট স্টেশনারি দোকান দিলে বাম্পার ব্যবসা হতো, না? All right, online people, any questions or confusions? None? Oh, I did not stream this. Sir, stream হচ্ছে। Oh, no, stream হচ্ছে। Oh, thank God. হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ দাও। ওকে, সো তাহলে আমরা একটা কাজ করি, আমরা একটা স্যাম্পল ইউনিট 5 কোশ্চেন পেপার দেখি না স্যাম্পল ইউনিট 6 দেখবো? কোনটা? ইউনিট 6 অফ কোর্স। আচ্ছা 5 তো ইজি। আচ্ছা ইউনিট 6 এর লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান আপনাদের কয়জন এরর বারস পারেন? How many of you know how to draw error bars? এসে করেছিলাম, মনে আছে? হ্যাঁ ওকে। How many of you don't know how to draw error bars? Wonderful, শিখে নিও। হ্যাঁ I'm kidding. দেখা দিচ্ছি। I know. How rude would that have been? That would have been funny. All right. Acha, so okay. Now let's do like a very short crash course on unit 6 formulas that you are expected to know. Some of this AS থেকে করে আসছো, some of this নতুন A2 তে আমরা শিখবো, যেহেতু যে এরর বারস বলছো তোমরা পারো না। All right, so we know how to find uncertainty, we know how to detect uncertainty. Acha, do we know that the uncertainty of a measuring instrument is always half of its precision? Are we familiar with this concept? Yes. Okay. Now, কারণ না জানা থাকলে না বললো তাহলে I'll go through it. আমরা জানি? Sure? Okay, wonderful. Next.
পার্সেন্টেজ আনসার্টেনটি কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় জানি? ওকে, মাল্টিপল ওয়েজ অফ ডুইং ইট, তাই না? একটা হচ্ছে আমাকে যদি সিঙ্গেল ভ্যালু দিয়ে দেয় তাহলে ইট ইজ গোইং টু বি হোয়াট? অ্যাবসলিউট আনসার্টেনটি ডিভাইডেড বাই মেজার্ড ভ্যালু ইনটু 100। আমাকে যদি সেট অফ ডেটা দিয়ে দেয় তাহলে ম্যাক্স মাইনাস মিন ডিভাইডেড বাই 2। ভেরি নাইস, ওইটা দিয়ে আমি আনসার্টেনটি পাবো, তারপর আবার আনসার্টেনটি ডিভাইডেড বাই measured value into 100, right? Okay, wonderful. Next, do we know when we need to multiply and we need to add? For example, আমাদের যদি মূল mathematical expression there is a multiplication or a division, তখন we add percentage uncertainties. আর যেখানে আমার addition and subtraction থাকে ওখানে we add absolute uncertainties. Are we familiar with this? I don't see everybody doing this. I see some of you straight. Mamuni, Molen, are you familiar with this? Are you sure? Okay. Sure? Okay. I'm just making sure. Okay, great. So, তাহলে multiplication division এর সময় আমরা percentage uncertainty add করি, addition and subtraction এর সময় আমরা absolute uncertainty add করি, right? আচ্ছা। Remember that uncertainty কোনো সময় subtract হয় না, তাই না? Uncertainty কোনো সময় subtract হয় না, সব সময় addition হবে। With every variable, corresponding uncertainty আমরা add করব। Okay, very nice. Yes. মানে কনভার্ট করে কিভাবে? Oh, it's very easy. Let's say যে তোমার percentage uncertainty দেওয়া আছে তোমার যে কোন একটা রিডিং এর 14.6 প্লাস মাইনাস 2.6%। তাহলে এটা অ্যাবসলিউটে কিভাবে নিব? 2.6 by 100 into 14.6। বিকজ আন্ডারস্ট্যান্ড, এই যে তুমি 2.6% বলছো, এটা কার 2.6%? তোমার মেজার্ড ভ্যালুটা। সো এটা বের করবো, ওইটা তারপর প্লাস মাইনাস যা হবে সেটা দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি। এগ্রি? ওকে। Then, are we familiar with the concepts of accuracy and reliability and repeatability and reproducibility? No? Acha, accuracy ki jani? Joto precise na. How close you are to the true value, right? True value joto kache tumi jaba, tomar measurements toto beshi accurate. Is that right? Acha, wonderful. Reliability ki? Reliability মানে হচ্ছে how consistently you are able to repeat and get the same set of values. তাই না? যেমন ধরো তুমি একটা স্কেল দিয়ে একটা লেন্থ মেজার করলে 11.7 centimeters, let's say, and then you repeat measuring that same length 10 times, and তুমি 10 বারই পাচ্ছ 11.7, 11.6, 11.65, 11.75, ওটারই আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছো। তার মানে your readings are reliable because you are consistently getting the same set of values. Accurate কিনা জানি না, কারণ তোমার হয়তো স্কেল শুরু হয়েছে 2 থেকে, তুমি খেয়ালই করো নাই। Does that make sense? Understand that reliable does not necessarily mean accurate. Your answers are reliable as long as you can repeatedly reach the same values, but that same values can be incorrect. Right? Okay, wonderful. Repeatability. হ্যাঁ বলো স্যার। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ শুনছি, বলো স্যার এখানে ডেফিনেশন কি আসবে আমাদের? অ্যাকুরেসি, রিলায়েবিলিটি। স্যার ডেফিনেশন গুলো কি আসবে এখানে? অ্যাকুরেসি, রিলায়েবিলিটি। Absolutely, very important. All right. ওকে স্যার। Repeatability কি জিনিস? দেখো repeatability কি বলে? When এটা কিন্তু নতুন অ্যাড হয়েছে তোমাদের সিলেবাসে, so make sure you remember this. এটা জিজ্ঞেস করবে। হ্যাঁ, all right. When a different set of experimenters use the same set of equipment under similar circumstances and get the same set of results, right? মানে for example, let's say যে তুমি একটা থিওরি হাইপোথেসাইজ করছো, তোমার ফ্রেন্ড দ্য এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিসিস্ট তোমাকে এক্সপেরিমেন্টটা ডিজাইন করে দিয়েছে, তুমি এক্সপেরিমেন্টটা কন্ডাক্ট করে you get a set of results, right? এই সেট অফ রেজাল্টস তুমি কোন সায়েন্টিফিক জার্নালে তুমি পাবলিশ করবা, তুমি তোমার কলিগসদেরকে দিবা, and then what they want to do is they are amazed, he রেজাল্ট পাইছো, এর তো নোবেল প্রাইজ পাবে।
But before that, ওদেরও তো হিংসা আছে. Okay. So what they want to do is they want to repeat the experiment to see if they get the same set of results. So what they do is they come to your lab. They use that same set of equipment, right? And they try to see if they get the same set of results. Eta হচ্ছে repeatability. That same equipment দিয়ে different experimenters, right? আরেকটা হচ্ছে reproducibility. Reproducibility comes after repeatability. ঠিক আছে? কারণ কি? Let's say that তুমি আর তোমার টিম নিয়ে, right? Completely hypothetical situation, of course. তুমি আর তোমার research team have figured out a way to speed up electrons faster than light. Right? Now you know this is going to be groundbreaking if you do it. So তুমি করছো কি? তোমাদের ল্যাবে এক্সপেরিমেন্টটাকে সেটআপ করছো, তোমরা রান করছো 3-4 বার, and every time speed of electron faster than light আসে. And before you publish, what you do is তোমার ইউনিভার্সিটির ভিতরে another set of researchers are going to use that same equipment and then repeat. Once they get the same set of results, এবার তুমি করছো কি পুরো দুনিয়ারে জানাচ্ছো, নোবেল আমার. Scientific process dictates that once you put out into the world a theory, right? 3 independent research teams from 3 corners of the world will be appointed to reproduce the results that you have published using their own set of equipment. কারণ তোমার ইকুইপমেন্ট দিয়ে তো তুমি 4-5 বার অলরেডি করে ফেলছো, তোমার ইকুইপমেন্ট দিয়ে অন্য এক্সপেরিমেন্টারও 2-1 বার করে ফেলছে, কিন্তু এটা কি সব জায়গায় হবে কিনা, right? So independent research teams are going to conduct the same experiments using their equipment. ওইটাই হচ্ছে reproducibility. মনে থাকবে? So repeatability হচ্ছে same equipment different people, reproducibility হচ্ছে different equipment different people. All good? Yeah. তাহলে এরকম রিপ্রোডিউসিবল যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে কি বলবো হাই রিপ্রোডিউসিবিলিটি? হ্যাঁ, ওই তো হাই রিপ্রোডিউসিবিলিটি হওয়া মানেই হচ্ছে that this theory becomes scientific fact, right? All right. Now, let's talk about errors. Are we familiar with errors? Yes? Okay, good. Errors 2 types, systematic and random. Do we know what systematic errors are? Are we familiar with what random errors are? No, you're not? Systematic error হচ্ছে an error in measurement due to equipment or maybe a faulty procedure. But systematic errors follow a certain pattern. যেমন ধরো, the zero error of a piece of equipment will lead to systematic error. তাই না? যেমন for example, let's say that আমার এই মিটার রুলটা 100 হওয়ার কথা, right? But এখানে 98 আছে, আমি খেয়াল করিনি, right? কারণ আমাকে বলছে যে এখান থেকে নিয়ে উপর থেকে নিয়ে নিচ পর্যন্ত 1 মিটার করে দাগ দাও, মানে আমি তো ধরে নিছি এটা 1 মিটার, আমি এখানে রাখছি রেখে আমি এখানে 1 মিটার দাগ দিছি, আমি আবার নিচে রাখছি ওটাকে আমি 1 মিটার দাগ দিছি, বাট উইথ এভরি রিডিং আমার 2 সেন্টিমিটার করে একটা এরর হচ্ছে না? So it's the same error that is consistently repeating, right? This is a systematic error, right? বোঝা গেছে? আচ্ছা, আরেকটা হতে পারে systematic error can be that আমার equipment ঠিক আছে কিন্তু আমার procedure ভুল, right? আমার procedure ভুল কি? ওই যে remember micrometer, remember we learned that আমরা বেশি টাইট করি না. Let's say আমি বলছি তোমরা শুনো নাই, obvious, right? So তোমাদের বলা হয়েছে একটা ডায়ামিটারের রিডিং নিতে, তোমরা মাইক্রোমিটারটা বন্ধ করে দিছো একটা মতো টাইট করে তুমি এটা রিডিং নেওয়ার চেষ্টা করো. So you see, আমার মাইক্রোমিটারে কিন্তু জিরো এরর নাই কোন, বাট তোমার মেজারমেন্ট নেওয়ার প্রসিজারে ভুল আছে, বিকজ এভরি টাইম তুমি টাইট করে মোচড় দিয়ে করছো. So that will also lead to what? A systematic error, because the same pattern is repeated. Random কিছু করার নাই, র্যান্ডম হইতেছে রিডিং নিতে বলছে, তুমি এক হাতে কফি খাইতেছো আর এক হাতে স্টার্ট করতেছো, ঠিক আছে, এদিকে পানি পড়ে গেছে ওদিকে বাল্ব ভেঙে গেছে, খবর নাই তোমার, right? So random errors have no pattern, they do not follow patterns, which is why random errors lead to anomalous readings.
তাই না? যে তোমার কনসিস্টেন্ট রিডিংস আসবে অনেক, কিন্তু হঠাৎ করে একটা বেকায়দা আসবে। সো র্যান্ডম এরার্স আর identifiable by identifying anomalous readings. Systematic errors are identifiable by looking for common trends. যেমন ধরো তোমার distance by time graph, তোমার স্ট্রেট লাইন থ্রু দিয়ে অরিজিন আসার কথা, কিন্তু তোমার অরিজিন দিয়ে না গিয়ে অরিজিনের উপর দিয়ে গেছে, right? So that means that there is a systematic error here, because the function tells me it should pass through the origin, but my data tells me it's not passing through the origin. So তার মানে নিশ্চয়ই প্রত্যেকটার সাথে একটা করে ভ্যালু অ্যাড হয়ে গেছে। Make sense? Okay, great. This is important. Criticizing table of data. আমাদের কাছে যখনই একটা ডেটা টেবিল দিয়ে থাকবে, ইউজুয়ালি 2 মার্ক, খুব বেশি হলে 3 মার্কের হয়। This is that list. Right? জোরে বলো। হ্যাঁ, ধরো ধরো। I hope everything's okay. Okay. Do you want to take a snapshot of this? Huh? Why? ভিডিওতেই তো আছে। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আজকে একটু আগে ছুটি দেওয়া যাবে? কেন? স্যার পড়াশোনা করতে পারবো মকের জন্য। কালকে এইটা তো কালকের মকের জন্যই করাচ্ছি বাবা। If you don't need this, এটা তো স্যার ইউনিট 3 এর ম্যাটেরিয়াল না? Unit 6. নো মানে স্যার সেম অ্যাজ ইউনিট 3, রাইট? হ্যাঁ, বাট এক্সট্রা কিছু আছে যেটা এখনো আসি নাই, এই যে একটু পরেই আসবো। থাকো না, okay, half an sir. hour won't make much of a difference. What is Sharon? I guess not. Yeah, there you go. I'm sure it won't. Okay, এটা লেখা হয়েছে? Yes? No? Okay. মামুনি লেখা হয়েছে আপনার? আচ্ছা, ওকে। নাও তোমার ফ্রেন্ড এটা, হ্যাঁ আচ্ছা, your job, যেহেতু she doesn't have access to our Facebook group, তোমার কাজ হচ্ছে ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট গুলো নিয়ে ওটা পাঠিয়ে দিবা, ঠিক আছে? তোমার কষ্ট করে লেখার দরকার নেই। হ্যাঁ, এটা তো আমার ডিসিশন না যে আম্মা অফিস, তোমাদের বুঝতে হবে, আমি তো কেরানি। ওকে ওকে, ভেরি নাইস। এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে যেসব চাপাবাজি গুলো করছিলাম সব এখানে দেওয়া আছে, রাইট? ও, এই যে একটা আছে, পার্সেন্টেজ ডিফারেন্স এন্ড পার্সেন্টেজ এরর। ওকে, পার্সেন্টেজ ডিফারেন্স আমরা কখন বের করি? যখন আমরা দুইটা এক্সপেরিমেন্ট করব টু গেট দ্য সেম ভ্যালু, মানে সেম ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, and then we want to find the percentage difference in our procedures. Perfect example হচ্ছে, let's say তুমি free fall method দিয়ে you are calculating g, এটা একটা মেথড। আরেকটা হচ্ছে তুমি পেন্ডুলাম দিয়ে you are calculating g, right? So two experimental approaches যেটা দিয়ে তুমি g determine করবা। So let's say তুমি দুইটা g এর ভ্যালু পেলা, এখন তোমাকে বলে what is the percentage difference in your values of g? So since you are working with two experimental values, you are going to do difference between the two values, right? Difference between the two values divided by the average of the two values. Agreed? Difference by average, because average of two experimental values that you got. Agreed? আচ্ছা, আরেকটা সময় তোমাকে বলবে কি, তোমাকে লেটস সে পেন্ডুলাম দিয়ে বললো জি এর একটা এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করতে, তুমি করলা, জি এর একটা ভ্যালু পেলা, but then the question tells you the accepted value of g is blah 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 blah. So তার মানে কি, এখন তোমাকে কম্পেয়ার করতে হচ্ছে an experimental value that you got versus a theoretical value that was provided to you. তার মানে তুমি একটা accepted value of g এর সাথে তোমার experimental value of g এর percentage difference বের করছো। This is called percentage error, right? So এইটার সময় আমরা করব the difference between the two values। এখন কোনটা লার্জার কোনটা স্মলার আমরা জানি না, সো এখানে আসলে একটা মডুলাস দেওয়া উচিত ছিল আমার, রাইট? বাট ডিফারেন্স মানেই তো পজিটিভ নেই আমরা, তাই না? সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার কোনটা বড় কোনটা ছোট, উইল টেক দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু ভ্যালুস, বাট দিস টাইম উই ডিভাইড ইট উইথ দ্য থিওরেটিক্যাল ভ্যালু। কারণ তুমি জানতে চাচ্ছ যে তোমার অ্যাকসেপ্টেড ভ্যালু থেকে
কত পার্সেন্ট দূরে তোমার এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু। Isn't that what this is going to do? এই জন্য আমরা ডিভাইড করব থিওরিটিক্যাল ভ্যালু। মনে থাকবে এটা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ All right, great. আচ্ছা, do you remember that percentage uncertainty in radius and percentage uncertainty in diameter is the same? এটা মনে থাকবে তো? সো আমাকে যখন ডায়ামিটার বের করতে দেয় ওইটার একটা আনসার্টেনটি থাকে, রাইট? তুমি যখন ডিভাইড বাই 2 করবা তখন আনসার্টেনটিটাকেও ডিভাইড বাই 2 করো। Does that make sense? So this is what I mean. If, for example, তোমার diameter is 10 centimeters plus, well, ভুল হলো, let's give it 10.0 centimeters plus minus 0.2 centimeters. তাহলে notice the radius should be 5 centimeters plus minus 0.1 centimeter. ঠিক আছে? Because this is the only way where the percentage difference will remain the same. মনে থাকবে? Percentage uncertainty in this radius is the same as the percentage uncertainty in diameter. Okay? Do you need to go? Huh? Jump. No. I hope everything's all right. মক দিতে আসবা তো ইনশাআল্লাহ। I'm so sorry. No, it's okay. We're sorry. All right. Next, precision of common instruments. এটা জানা আছে? হ্যাঁ? এগুলো জানি? মুখস্থ থাকতে হবে, তাই না? One. Oh, committing it to memory, are we? For uncertainty, yes, ma'am. আনসার্টেনিটিটা দিয়ে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, ভুলে গেলে দিবা আর মার খাইবা। দিয়ে দাও জাস্ট ইন কেস। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, that's because stopwatch a human reaction time involved, right? 0.1 to start, 0.1 to stop. কিন্তু দেখো electronic timer on the other hand, দেওয়া হয় না, is 0.01 seconds. Because electronic timer হ্যাঁ ওই যে তাই না? So that means we had this exact conversation the last year we did this, right? Right? Now, এটা আমরা 0.01 seconds বলি because আমাদের স্কুল ল্যাবে এর থেকে বেশি আসে না। But you could have like up to 4 decimal places. কোথায় হয় জানো? ও যে দেখবা টেনিস খেলায় যে স্পিড সার্ভ স্পিড করে না, দেখবা 3টা ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত আসে ফর সাম রিজন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সামটাইমস দাও থাকবে। হ্যাঁ, দাও থাকলে তো ভালোই, কিন্তু না দাওয়া থাকলে তাই নাকি? দেব না আমি, অসুবিধা নাই। All right. Error bars, ladies and gentlemen. কিভাবে error bars কাজ করে? Do we know? Yes? So, first of all, error bars করতে হলে this is what we need to do. আমরা আগে একটা কাজ করি। আমরা আগে I by V versus L.
So we have to plot a graph of I by V. All right? I by V আমরা বের করব। ঠিক আছে? আচ্ছা। So, এখন I by V আমার বের করতে হলে এই যে V যেহেতু দেওয়া আছে I by V বের করা আমার জন্য খুবই সহজ, isn't it? Calculator বের করো। Let's pull out this data. Let's do this real quick. Working টা দেখো, this is important. বলো ফার্স্ট ভ্যালুটা কত? 1 by 1.25 কত আসে? 0.8। তারপরটা 0.95, তারপরটা 1.11, 1.25, ও তাই তো 1.43, 1.67, very nice। এই যে ভ্যালুগুলো পাইছি, বাট নরমালি আগে এএসএ আমরা কি করতাম, আমাদের যেহেতু বুদ্ধিশুদ্ধি কম ছিল এই জন্য আমাদেরকে স্ট্রেট আঁকতে বলতো আই বাই ভি ভার্সেস এল এর গ্রাফ আঁকো, তাই না? বাট নোটিস এখানে ভি এর মধ্যে একটা আনসার্টেনিটি আছে। So I now need to find the uncertainty in my value of 1 by v as well. Right? How do I find this uncertainty? Max minus minimum divided by 2. Max minus min divided by 2, which means watch কত tedious হয় জিনিসটা। আমার 1.5 plus minus 0.05, 1.25 plus minus 0.05 means 1.30 and 1.20। এই একটারই আমার তিনটা ভ্যালু। Yes? তাহলে এখন 1 by v I know কত 0.8, ও এটার জন্য হচ্ছে 0.83, হ্যাঁ এটার জন্য হচ্ছে 0.80, এটার জন্য হচ্ছে 0.77। তাহলে ম্যাক্স মাইনাস মিন divided by 2, 0.03 plus minus 0.03। See what just happened? Who's confused how the working worked? Everybody got it? কালকে দেখবো না, সুযোগ দিচ্ছি একটা, লাস্ট মোমেন্টে জিজ্ঞেস করো, প্রবলেমস গুলো সলভ করে দেই। মানে যে স্যার আমি বুঝি নাই, হ্যাঁ স্যার বুঝি নাই। Okay. So this is what we are doing. একটা সেকেন্ড হবে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ
আচ্ছা কিভাবে ওয়ার্কিং করছে সারান দেখো আমাদের এখানে আমাদের ভি এর এখানে তিনটা ভ্যালু না Yes, sir. আচ্ছা তো তাহলে আমরা কি করছি দেখো 1.25 plus 0.05 is 1.3 1.25 minus 0.05 is 1.2 right আর 1.25 তো আমার মিডল ভ্যালু সো আমরা যেহেতু আমাদের 1/v আঁকতে হবে আমরা তিনটারই 1/v করেছি তারপরে ওইটার মাল্টিপল ভ্যালুস যেহেতু আছে আর আমরা জানি আনসার্টেনটি from multiple values is max minus min divided by 2 agreed Yes, sir. তাহলে এখানে দেখো আমার ফার্স্ট ভ্যালুতে আমার 0.83 আসছে এইটা 0.77 আসছে দিস ইজ মাই ম্যাক্স ভ্যালু দিস ইজ মাই মেন ভ্যালু সো ওইটা ডিভাইড বাই 2 করে আমি আনসার্টেনটি পেয়ে গেছি ওইটাই আমি এখানে বসাই দিছি agreed Got it, sir. okay so we can do this for every single value yes or no okay wonderful তাহলে Yes. every single ভ্যালুর জন্য যদি আমরা এটা করি তাহলে I will get a straight or whatever shape I get but এইটা আকার আগে আমার কি করতে হবে আমার তো গ্রাফ আমার পয়েন্টসগুলো প্লট করতে হবে so this is where error bars come in error bars কিভাবে আসে দেখো এই যে আমি মূল ভ্যালু আমার কত 0.8 so let's say this is my value 0.8 right this is my actual value my true value 0.8 কিন্তু ওর একটা আনসার্টেনটি আছে 0.8 lies between 0.83 and 0.77 তাহলে this is what we do 0.83 ঠিক উপরে 0.77 ঠিক নিচে so this is basically what we are doing acha আমি এখানে সার্কেল দিছি notice what we do is we join these three and that is my error bar see and we have to do this for every single one of these pieces of data right and তোমার কাছে মনে হতে পারে যে স্যার এটা হুদাই করে লাভ কি লাভ আছে watch so তার মানে আমার এখন সেকেন্ড ভ্যালুটা সেম 0.95 রাইট তারপর আমার যে আনসার্টেনটি আছে ওইটা অ্যাড করলে উপরে একটা ভ্যালু আসবে ওটা সাবট্রাক্ট করলে নিচে একটা ভ্যালু আসবে this is my second error bar right আচ্ছা সব এরর বার যে আমার একই লেন্থের হবে তা কিন্তু না কোনটা বড় হবে কোনটা ছোট হবে রাইট এরকম হতেই পারে তোমার ক্যালকুলেটেড ভ্যালু যা বলে তুমি ওইভাবেই আনো রাইট then we draw line of best fit are we familiar with what line of best fit is okay wonderful line of best is that our line of best fit yes তাহলে লাইন অফ বেস্ট ফিট থেকে আমি এখন গ্রেডিয়েন্ট বের করতে পারবো প্যাচটা লাগে এই জায়গাটা তুমি গ্রেডিয়েন্ট বের করছো এবার তোমাকে বলছে স্টেট দি আনসার্টেনটি ইন গ্রেডিয়েন্ট স্টেট দি আনসার্টেনটি ইন গ্রেডিয়েন্ট যেটা এএস এ কোনোদিন করো না তাহলে হাউ ডু উই ফাইন্ড আনসার্টেনটি ইন গ্রেডিয়েন্ট ওয়াচ যেহেতু আমার কাছে এরর বারস আছে এখন I can do this take the bottom from the first to the top of the last this is my maximum gradient value এর থেকে steeper gradient হওয়া সম্ভব না based on our data agreed there you go oh তাই you're welcome this is my G min value because this is the lowest possible gradient তো তাহলে এখন আমার gradient যাই পাও না কেন ওইটার সাথে প্লাস মাইনাস আমরা কি করব G max minus G min divided by 2 and that is our uncertainty in gradient online people make sense হ্যাঁ হ্যাঁ আমার আনসার্টেনটি বড় হবে বিকজ আমার এটা নিশ্চয়ই বড় ছিল বিকজ আমার এখানে ভ্যালুস যদি আনসার্টেনটি কম হইতো
তাহলে আমার এরর বার ছোট আসতো, তাই না? তো হবে মেনে নিতে হবে। Alright, are we done? Online people, any questions? স্যার হ্যাঁ, ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেসের ইউনিটটা কি হবে? আবার বলো। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেসের ইউনিটটা কি হবে স্যার? ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেসের ইউনিট। ওমা এটা কিলোভোল্ট, তাহলে 1 পার কিলোভোল্ট, আচ্ছা রাইট? এটা হবে পার কিলোভোল্ট, রাইট? Okay, so now হ্যাঁ না না না, ও অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে। ও বলছে যে লন যদি করতে হয় তাহলে ইউনিটটা কি হবে, মানে যদি ভোল্টেজের ভ্যালু ভি হয় তাহলে লন ভি এর ইউনিট কি কি ভোল্ট, বিকজ লন ইজ এ নিউমেরিক্যাল অপারেটর, ও তো আর আমার ইউনিট পাল্টাচ্ছে না, তাই না? ওকে, সো ইট ইজ মাই utmost privilege to remind you যে কালকে 9টার সময় তোমাদের মক শুরু। রিমেম্বার 9 to 10:45 হচ্ছে তোমাদের ইউনিট 4, তারপরে 15 minutes for you to upload your scripts, and then from 11 to 12:20 বা 12:15 হচ্ছে ইউনিট 6. Please bring your smart devices and please make sure it has data. All right? Okay, online people, best of luck. Until tomorrow, stay safe. Walaikum assalam. Offline people, stay back. তোমাদের attendance দিতে হবে।